actually lost my voice, but I'm back on my feet on such a beautiful day when Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert turns 44. Ennaku z'omwezi abiri ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwekubiri mu 1983 Mr. President was born era emyaka 44 emabega munnange omukyala Nalumansi yatuzaalira omwana ow'obulenzi oyo azoganya kati azoganyiza abawanvu n'abampi azoganyiza bano batwalwana boyo azoganyiza Omuyaya in a generation number behind him. That's what we're talking about. I am right here because of that man. Nari politics mood is a bad. I never knew I would ever put myself on the front line. How are you on the front line? Oh, yes, I am. Darling, yes, I am. I never knew that one day, me, to see our Oweri mukama jateke ebigere ekibuku ntinange ndiyogera with thousands and thousands of listeners talking about Uganda affairs. Thanks to Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Nalunkuma nonti Nalumansi simanyi lwaki muyita Nalumansi omukyala Nalunkuma omukyala agalamidde wali egomba Nalunkuma kossa n'omwami Ssentamu batuzaalira omwami Kyagulanyi Ssentamu Robert. Okay, omukyala Nalunkuma lwaki muyita Nalumansi? I don't know why, but usually erinnya eryo litera okujja oba because Mr. President yayimba ku Nalumansi. Why do I call her Nalumansi? Omukyala Nalunkuma, mama Nalunkuma, katoya abajjajja waffe ffe jjajja waffe Nalunkuma yatuzaalira omuzoganyi azoganyiza batwalwana bali eyo muzi documentary kati zaabwe zitandise oli yaddako ffe tubanja buwanguzi bwe bafa ffe tubanja buwanguzi buli tubanja obuwanguzi nga bakutukanga aka documentary kaabwe nkaagadde babeere eyo mu byabwe naffe waneeno tusigale nga tubanja obuwanguzi bwaffe gwe muna Uganda topowa we the win of Wanguzi. It is just around the corner. You feel me? Of Wanguzi Wafe. Bully just around the corner. The fall of the NRM. Esembe day. They had the rise. Oh yes, they had the rise. They rose. Oh, them people rose. Nebatuka ku the peak. Katewa China jabe yongera. They're at the peak. Naye ekigwa ekigenda okujja baddiya. I'm telling you. Ekigwa ekigenda okujja. They're at the peak. Nga onagamba nti bali ku ntikko y'akasozi Kilimanjaro. Okay? Over Everest. They're at the peak. Now we're going to start watching the downfall. We're going to start witnessing. We're going to be we're going to contribute to their downfall. Mukategedde. Febana Uganda, we are contributing to the downfall of Museveni, the downfall of the NRM, the downfall of the NRA, the downfall of bano batwalwana. Yenga twalwana. Oyo gold wang, Indian Ocean yang. Petwalwana. Darling, you and me? Today. Mukategedde. Today. I don't know about you, but me? Teri kukiriza defeat, my darling. NUP, thank you for whatever you're doing. Erinnya lyo wagana okungamba erinnya lyo nange nja kuyita NUP paka kuwulira bubi. Mwe ba comrade buli ayina erinnya lino Eagle Marshall. If you're a comrade, then I'll call you Eagle Marshall. Paka kuwulira bubi. Musaga n'okusaga. But thank you for all your contributions towards the liberation of motherland Uganda from dictatorship. Protest vote, Dorothy. How are you, my sister? Mugambachi. Mugambachi.
mugamba chi nze ndi waneeno Dorothy Kabaseke. What's up? Yeah, I'm here. Just, celebrating my president. Nakuramazaali bwaga Mr. President ganzije mbadde nengamba nti ddoboozi literedde yessaawa. Yessaawa. Omwenda mwebale kubeerawo mmwe abakuumye live. I remember Museveni his sentiment mbu Uganda is his plate to jogeddwa. You feel me? That nigger has called us everything and anything. Oyo omusajja buli kimu akituyise. Eggwanga yaffe Uganda buli kimu akiyise kyayagala. Gold wange. Buli kimu wadde oyo boy mwagaga yoye naye gwomanyi arrogance yoyo omusajja ne ka group ke. Do you know how arrogant them people are? Damn. Bali balina ka arrogance boy. Museveni. But buli munene wabeerayo watuuka ekiseera wattu n'agwa. The NRM, I repeat, it is at the peak. NRM eri ku ntikko eri waggulu buli kimu bakikoze bannange buli kimu bakikoze nekyo wayita osuubira nti basobola okukikola ngulaba it is despicable. They've done it. They've done it. They are at the peak. But I'm telling you, their downfall, darling. Abanammeera aboogeza amaanyi abo ekigwa ekijja bajja okugwa. The NRM balituuka banoonye gye banywera otuzzi nga tebalabayo. Mwe Amini yaliwo, Obote yaliwo. Aba basajja nga beefuga buli kasozi mu Kampala nga buli business yaabwe. Telling you these things si bipya. Abanubbi nga beeyagala mu ggwanga lyaffe Uganda nga baakola buli fujjo. Bannange omunnarwanda nga wa NRM nga akoze fujjo mu ggwanga lyaffe Uganda. Bannayuganda bannaffe abaasalawo babeere n'akabonda ako nga batukinyeeko bannange nga beekoze bintu nga tulabye bintu. Kati oba musiru obutalowooza nti nabo bajja kutuuka bagwe. Buli musajja yaliwo ow'amaanyi. Museveni one day will be history. You're joking. The NRM, the NRA, our MM simanyi bikoze bitya, M20 bikoze bitya, LRA byonna buli mannya ge bazze beetuuma. One day nabo tujja kubanga tufuma bafume. I'm telling you. Tujja kubanga tufuma bafume. Abali beerawo bajja boogerako in history. Tolowooza nti there is always just the rise and the rise and the rise and the rise. No. Buli dictatorial government etuuka n'egwa. Oba oyagala oba toyagala. Let me tell you guys. Temulaba nti Museveni wa amaanyi. Let me remind you of the man Gaddafi. Gaddafi yajjanga e Uganda. Ne bayimiriza airlines zonna. Ate bino si byakujubisa bujubisa. Bw'oba olina omuntu wo ng'akolera Ntebe, ng'akolera ku kisaawe, oba ng'asula Ntebe, these things are real. Gaddafi yajjanga 2 days nga Gaddafi tanajja, 48 hours nga Gaddafi tanajja. First of all, his security detail yasooka okutuuka ku kisaawe. Okay? Security detail ye yasooka okutuuka ku kisaawe eya Gaddafi. Ne bakebera ekisaawe kyonna, ne baleeta embwa ne ziwunyiza ekisaawe kyonna nga Gaddafi anajja.
Entebbe. Mukwano Gaddafi waba n'atuuka nga bayimiriza buli airline tewali nnyonyi egwa tewali nnyonyi esituka just because Gaddafi agenda kujja mu Uganda. Y'all do mwe oyo omusajja yali w'amaanyi mwe abasinga muwulira buwulizi mannya, but thank God nkulidde mu ntebe. I can tell you this. Nze muzeeyi wange akoze entebe myaka na myaka nga tuli awo entebe bino ebintu tubimanyi. Gaddafi yali w'amaanyi. Where is he? Then mwabajja ne muwoza mbu okay kati wabamuta eggwanga ne litereera wa. Gaddafi was the problem of Libya. It is not the people that killed him. Okay? Dictatorship. Museveni essaawa zinene bwagwa ne batandika okulumba abantu be. Of course the economy will collapse, like it or not. The country needs to be rebuilt. Luckily from Uganda we have somebody. We have a government that is ready to take on leadership. We have an organized government, that is the NUP, the National Unity Platform, ready to take on leadership. Otisegedde. So, mwabaddawo ne mutandika Uganda eva mujigeza ku nsinga mulabe ekiri South Sudan. Era mulabe ekye lwaki tulabako kubiri mu nsi endala. Why must you always compare Uganda to the worst of countries? Darling, Museveni, the downfall of Museveni and the NRM government, wait. There is a government ready to take on power. And I'm going to be in that government. Y'all are joking. Y'all are jokers. Hey, Mukwano, we are ready to take on power. What are you talking about? Gwamanya abantu abali skilled, omanya abaana abasomye abali mu nsi ez'enjawulo abagenda okufuna emirimu nga gibagwanidde. Omanyi professions abaana abali mu nsi ez'enjawulo abadduka mu ggwanga lyaffe Uganda abagenda okkomawo Uganda babeere mu bifo because they deserve to be there, because according to ebisaanyizo bye balina they're going to get jobs on merit. Nga bakuwa office because wagisomerera. Nga bakuwa omulimu kubanga ogusobola si kujja eri mu bwamalaya ne bakuwa office. Si kubeera wapitu ne bakuwa obwa Minister of Education kubanga omusajja yakwebakako. Do you know the no government? Do you know what we're talking about? Y'all are jokers. Mama Joyce Dango bagambe. Hello Ruth. Kakati mbadde mpita ayita. Nensanga amawulire amalala amapya amalungi. Agabadde mu European Parliament olwaleero. Jjukira babadde boogera ku bye bagenda okudiscussingako today. So aba supporting our revolution bafulumiza abantu 5 like kale mu parliament enamba abantu 514 be batisupportinze abatasupportinze babadde 0.03. You understand? Kati bagenda komawo nga bagenda komawo nga boogera ekisaziddwawo. Meeting egenda okuddamu okubeerawo essaawa eno. Egenda okuddako okubeerawo. Bagenda kubanga boogera kisaliddwawo. Yeah, kyetulinze. Yes. Thank you, Mama. So ekyo nakyo kirungi okuba nti abantu bano bonna bali ku side yaffe. That means nti yes. Okay. Yeah. Thank you, Chikwano. Thank you too.
Nyongera kubajjukiza, for those of you that are just joining, the European Parliament is discussing everything and anything Uganda elections. Now, that doesn't negate or whatever they're deciding today is what is going to lead to the downfall of the NRM government, but your contribution, dear Ugandan, gwe muna Uganda aliyeyo, aina party na jozanyi making assurance this government, the current government of the NRM, does collapse. Gwe asingayo. So big up on yourselves. Buli muntu aliyeyo ngolemezamu. Buli muntu achimanyi nti really where our country is not where it should be. For those of you that have been holding protests worldwide in connection with Uganda, tubagala nnyo era tubeebaza, mwebale kulabisa mukitegedde. Naye nga okusinga muna Uganda munange njagala nkujjukize nti bana bazungu basobola okuyimuka, yes, however balina otusanga nga ffe tusoose okwesitukira. Thank you for using social media, dear Ugandans. Mwebale kulabisa bino ebintu ate era tusigale nga tugenda mu maaso n'okulabisa. Let's strategize and let's not give up. Tusigale nga tubanja obubanguzi. Njagala nnyo omuwala bamuyita Dr. Nambasa. Every day atujjukiza n'agamba nti olutalo terunaggwa badia. She keeps reminding us nti olutalo terunaggwa. I think yesterday she made a proposal ng'agamba nti Uganda flags yesawa tuzizeeyo waggulu, and I liked it and I was like, yes, ekyo kye bayita defiance. When we lose fear, they lose their power. I repeat, once we lose fear, bebanyigiriza abatunyigiriza batandika okugwama amaanyi, they lose their power. Okay, so jetulaga wewo, the Ugandan flags should be waved up bulungi. So we are still using the Ugandan flags. I want us to remind ourselves in tegwanga lyaffe terinanunulwa. Flags lwaki tuzitereka? Mwabali batimbye flags banange badia. Those of you that have the Ugandan flags, please, when you're making videos, I should get one. I don't have one. Really, I don't have one. But whenever I go downtown Dubai, I'm gonna get myself one. Ntanikokolanga videos nganange Uganda flag erimo background yange, because I am proudly Ugandan. Ndi muchala muna Uganda. And nobody, I repeat, nobody can take that away from me as long as I live. Okay? Mkategede. Again, for those of you that are requesting okuja okwogera ko live yange, amateka agafuga live yange okuja wagulu, you should have something that shows that you Ugandan. Thank you. Oyogera nnyo, Mr. Emerson, kati how can I help you? Oyogera nnyo but no action. Olaba okwogera kwaffe, olaba afa bakola videos zineno, olaba afa batambuza videos zineno. Zikujjeyo gy'obadde Emerson. Nojja wano so sinza zeewo. You feel me? Few people baffe batuliisa ki mu kyemutaalya. I don't know. I just can't. I can't with you. Anything that damn, I love Uganda. Nobody can ever take that away from me. Like, do you know how I proudly identify as Ugandan? What in nature? Leero mazaalibwa g'omwana tu Kyagulanyi Ssentamu Robert. It is a special day. Ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwokubiri mu 1983. Omukyala Nalonkuuma kw'ossa n'omwami Ssentamu bwe bazaala omwana ow'obulenzi gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert, abasinga gwe tumanyi nga Bobi Wine, ate era nga the legitimate president elect of the Republic
of Uganda. Nkategedde leero mazaalibwa ge awo wetukyali tetunnavaawo. You feel me? Kukyali awo. It is Mr. President's birthday. Kati nganze omugoberezi wenganze gwe yazuukusa obwongo nangamba, come on girl, you can think better with your brains. Nengamba, wait a minute. Nadia yonga nebase bamadi awense nkubye. Nengamba, wait a minute. Sajja natuzuukusa obwongo. Nagamba, Ugandans, why are you in slumber? Lwaki musumagira? Musumagidde bana abayaye babbye eggwanga lyaffe Uganda. Why are you smuggling? Why are you in slumber? Ndekanga nengamba, hey, okuumeku. Hey, mwe. Mr. President asomesezza eggwanga. Guys, I don't know how to put it in words, but I want you to know. Bobi Wine's contribution. Let me tell you something, yeah? Bobi Wine essaawa zineno ne wajja n'agamba nti yabivuddemu. I cannot. I'm just telling you. He has influenced me so much. Nti essaawa zino ye ne wagamba nti abivuddemu. Nze ngenda sigala nga manja. That is how much he has influenced me. Okay? Nti essaawa zino ne watuuka n'agamba nti I'm okay with the dictator. Darling, nze ngenda sigala nga nemezaamu. That is how much impactful he has been in my life. And me, and my family, and my children, and my children's children. We shall always advocate for freedom in Uganda. We shall always advocate for better governance. We shall advocate for rule of law. We shall advocate for democracy. We shall advocate me and my children. Darling, even when I'm late. Abaana ab'enda yange. Musaga n'okusaga. Oyo omusajja alina kye yazuukusa muffe. Nti mpuliranga n'abalongo bagenda okumva. N'abalongo bagenda. Chikafuwe. Gwe, I just want you to know. Ntoyo omwami essaawa zino ne waakera ku makya n'atugamba nti mumanyi bannayuganda nze mbivuddemu. Bwe tumugamba nti okay, ogugwo ogukoze omaze omulimu gwo katutuula. Yessaawa naffe tukulembere. Tasola tokikola. Kizze bubi mukwano. Bagende ewa neighbor nina mukwano gwange ali olubuto. Buli ssaawa mbamwagaliza. Kigendere ddala wala. Kigendere ddala wala. No. Sene wange. Trails munange European Union bawulidde omulanga gwaffe. The European Parliament deliberated over a resolution on the post-election situation in Uganda, condemning repression and threats against opposition leader Bobi Wine, at His Excellency Bobi Wine, and calling for the release of all political prisoners. The EU in Uganda and Euro Parliament thank you for standing with Uganda. That is a post from a certain Ugandan on X. Nagambye we add more comrades in the struggle. Hasla tochikola mukwano. Mbakwagaliza darling. Mbakwagaliza abalongo. Mwabazaala guys, let me tell you this. Mr. President I mentioned share tuyigiriza. Nemu struggle by the wabantu basigala bazaala. Bwoba osobola okuzaala zaala. However, if you want to hear from me, zenganzi tomala gazaala. Soke tutereze eggwanga lyaffe Uganda ebintu si birungi. Ebintu si birungi. Tozaala because you're excited. And be careful omusajja gwozaalamu. Nekyo kimataringa. N'abasajja be careful omukyala gwozaalamu. Tuleme kuzaala bisassalala bannaye. Ne David Kabanda yazaalibwa. Ne Muhoozi naye baamuzaala. Tuleme kuzaala bisassalala bannange. Tuleme kubeera kuzaala mu useful idiots ate naffe kuzaala ba idiots abaddako. So be careful ani gwozaalamu. The brains do matter. Damula anti mwafanga ku ssente. Bati mukwano bw'oba onoonya ow'essente
no bwongo babalam no bwongo dear when you're looking for a partner ngoyagala kuzaala especially kuzaala please look at their family I'm telling you tuddayo ku nnono za family let's look at the family tunulira family gy'ovaamu obwongo bwabwe bukola butya darling bwe wate bukola run for your dear life ogenda kuzaala musajja alinga Lwasa oba ofune ki ba edikens manaye munansonyiwa but yo wali omuntu gw'owulira endowooza ye n'ogamba bannange wait a minute n'oyo baamuzaala so be careful bw'ozaalamu but also if you're to hear from me tomala gazaala I'm not saying y'all should be rich but funa omusajja gw'omanyi nti akwagala mukategedde omusajja gw'omanyi nti akwagala ate ng'oggyeko n'okwagala talk about okuzaala before you give birth tofuna lubuto kubanga olaba relationship eggwawo tofuna lubuto kubanga olaba what am I saying tofuna lubuto because olaba relationship eggwawo tofuna lubuto kubanga Valentine tofuna lubuto kubanga akuwanye children are expensive whether with the new government or whether with the new Uganda, children are still expensive. So, akonkaisizaawo kansubire nti basista kabatuuseeko namwe ba brother don't just get excited kumala gazaala mu buli mukyala gw'osanze work for your children okay olubuto luli expensive mulabirira abaana battu mubeereko mwegombeko ku Kyagulanyi bannaye abaana ab'obuwala nga babuulirirwa abaana ab'obuwala buli omu n'afuuka babbi nagwa ku muyaye banenge nagwa ku mugunju ng'agudde ku Lwasa kyokka ng'omukyala bamutendese yeye babbi nagwa ku Kirwasa nga kyasa mu kyeyo. So as we celebrate Bobi Wine bingi byosobola okumulabirako bannange bingi nnyo nno Bobi Wine bingi byosobola okumulabirako not just politically Bobi Wine bingi byosobola okumulabirako musajja yasetolinga ne mukyala we ku myaka emito ndaba bwe beezimba ndaba bwe batuuse naye omukyala bambi abakyala nga babuulirirwa nno yagala musajjawo supporting omusajjawo kola ki musajjawo naye omukyala n'agenda atomera ng'agudde ku edikezo ng'obwongo temuli bannanga abasajja batumenya yo oba ntuuseeyo nti eyo simanyira muntu abireeseeyo emboozi but yo n'ogwa ku mukiibi kabaka weddemu ye naye nga bwetu celebrating Mr. President I think bintu bingi bye tulina omulabirako Mr. President tomulabirako kyokka politically he's the best example y'omuntu gwe waali yeegombye mu ggwanga lyaffe Uganda Mr. President yonna yabikola yasibako ne ku balance boy oyo omuyaye ng'asazeewo okubbawuuna teri amusobola oyo omuyaye mubanda saababanda ye yandibadde akulaga kye bayita transformation Mr. President ye yandibadde ayigiriza as we celebrate Mr. President olunaku lwaleero I want you to sit down gwali eyampuliriza whether you a lady or a man yeah njagala weebuuze nti kiki kye mulabirako kiki kye muyigirako tuve mu politics ate tuva ku politics naye Mr. President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bingi byosobola okumuyigirako si politics yekka ntosobola kufuna mukyalawo omu bw'ati n'osetolinga naye imagine singa Mr. President yalina kasasiro waabo bajenozoganya muswaza kye mu representing aba comrade mugamba nti your private life your private parts and that is your private life yes but muswala bw'ogamba nti ekintu kyo representing kibeere kikufaanane mulekera okufaking a life you know what I mean muswala genozoganya comrade munaffe
But right now, ebitambula like yesterday, and those things are happening. Namwe abali eyo n'amasimu gammwe mumanyi what you're doing. But bwe tubanga celebrating leero Mr. President, please and please guys, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, bye twogera leka bitufaanane. Oba kitegeera? Tolina kyogenda kuvaako okwagala abakazi abangi okujjako okwereetera ebizibu n'ebirwadde n'ekiswalo tewali kye kikwongerako. Gwe omukyala ali eyo okwagala abasajja abangi okujjako kuleetera ebirwadde n'okuswala tewali kye kikwongerako. Bw'oba olina omuntu gwe weegomba bwe wagamba nti weegomba Mr. President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mulabireko mu bintu bingi ne relationship nga kwotadde. Mulabireko relationship, mulabireko entrepreneurship. Those people are entrepreneurs. Yene muchala we bombi. Bombi, they are good entrepreneurs. Wechitoka ku business. Okusustaining a business, say you. Se changu. Naye babadde wonga, they're still standing year after year after year after year. Resilience ababantu jebalina nze nsijukira olunaku bwe bagamba nti finance yes trails angami and finance bwe kituuka ku enterprise entrepreneurship finances abo ababiri abo Bobby ne mukyala we nze bwe bugamba nti nga natandise ku mwe nabagamba nti when you're looking for a role model tuuka weebuuze nti naye ono omuntu biki bye muyigirako. I swear, when you're looking for a role model in Uganda, look no further. Omuntu gosobola okujjako almost buli kimu ng'okimulabirako ye Bobby Wine. Ogenda mulabirako how to date and how to handle relationships. Ogenda mulabirako how to be an entrepreneur, finances. Ogenda muyigirako ebintu bingi nnyo. Ogenda muyigirako obutapowa. Ye yagamba omulimu gw'esikoze teguliiyo. Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, ye muntu eyandibadde buli muntu nga gwagamba nti ze bannange bwe kibanga muntu wakulabirako nga muntu omu ng'alimu byonna ye Kyagulanyi. Byonna obimusangamu. Gavumenti yanoonya ekintu kyonna we bayinza okukozesa akantu ke bayinza okukwatayo yakirikamu bakeesibeko byabula. byabula. N'otandika n'omusibako ekisiyaga musajja wattu takiryanga nako. Talina mukwano gwakirya by the way. Mu baseyabe tewali bonna basajja bafumbo balina amaka n'abaana. Byabula. So as we celebrate the person of Bobby Wine olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 12 February, I want to ask bakomrade gwali eyo nange. Let us think about our lives. Okay? Yes. Let us think about our lives. Let's check our decisions. Tulabire ku musajja oyo. Day olunaku lwa leero ng'ovudde ku live ya waneeno. Okay? Ogambe nti naye Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert oba kale Bobby Wine wallahi kiki nyinzo muyigirako. You're going to see your life transforming mpola mpola. Mu bintu bingi. Politically nze I was dead. Not dead but nze yali omu ku abantu nga mbeerawo ne ngamba Muzeeyi kasaba genda ne balonda, that's it. Fenga kitumala nze sina kyenjaga nsagala kumanya. Daba nange sawa zineno Lucia wawe very mukama gy'ateeka ebigere. Nange sawa zineno so I'm talking to Ugandans and you guys are listening to me. You know why? Because of the person of Bobby Wine. Bintu bingi oyo omwami woba watuddeawo newe ng'olina amagezi. Bobby Wine influencing abantu bokka ng'olina amagezi agatoola. Bw'otuulaawo nga mukasirise n'ogamba naye ono omusajja Kyagulanyi Ssentamu Robert. N'otunuulira obulamu bwe. You look at his life from the early 2000s mpaka kati. N'otunuulira buli aspect y'obulamu bwe. Otandika mutuufu okubwegomba. Ejiliyo. Otandika okubwegomba. You know? So, olunaku lwa leero to celebrating a Mr. President awezezza emyaka 44. Okay? Naye nze ekiteeso kyange
eri bannayuganda mwenna abali eyo nti nga we celebrating a Mr. President lunaku lwaleero nga buli omu azze awo ng'oli ku buliri bw'obirowooza lowooza ku mwami oyo engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe gwe tomwegomba n'ogamba nti let me also choose because life is all about decisions, making decisions. Thank you. Life kusalawo. Life is about the choices you make. Waliwo choices nga zikukostinga gwe muna Uganda naye nga gwe wekagenda okusalawo when no one is watching you. When no one is watching you, the choices you're making in life zigenda kuleetera either okwezza emabega oba oluusi n'okwetta at an early age oba okweyimusa. So that is my call to you. Let's emulate the person of Bobi Wine. Let's emulate Bobi Wine. Okay? Nga bw'atambuzaamu obulamu bwe tofuuka ye. However, bingi by'osobola okumuyigirako. N'ogamba nti nze olunaku lwaleero yadde Mr. President simulabyeko. Naye nga tumuselebratinga nange kankola okusalawo. Buno obulamu bwendi mu bino ebintu byenkola tebingattako. Guno omuze gwenkola gunziza mabega. Guno omuze gwenkola gugenda kunzisa nga nkyali mwana muto. Guno omuze gwenkola gugenda kundwaza. Guno omuze gwenkola gugenda kunteeka mu katyabaga oguteeke ebbali. The person of Bobi Wine is an influential person. Okitegeera? Bobi Wine is an influential person. Nti wabanga ogamba nti omugoberero ine ebintu ebimu by'osobola okwebulira weka n'ogamba naye man, this life is not serving me. As we look at your journey in your life, it's really promising and you deserve this for real. Oh, Julia, thank you. No, let me tell you this. It's never too late. Mulaba buno obulamu bwe tulimu life is about choices, but it is never too late. It's never too late for your government na yomanyi mwana bino byenkola tebingattako. Thank you, Ramadan. Bino byenkola tebingattako. Guno omuze gwenkola tegunzimba. Tuyina emize buli muntu alina emize. Ne waliwo omuze gwe tunogamba ne guno omuze gwenkola mwana. Gummenya bumenya. Gunfudde omuyaaye, gunfudde omulimba. Okimanyi nti no, even lying, sustaining a lie, si changu. Sustaining a lie is not easy. Thank you, Ramadan. Sustaining a lie, okubeerawo nga oyina obulimbo, ekirimbo. Nga buli omu oyina ebirimbo by'omugamba. Sustaining a lie, okukuuma ekirimbo ekyo, si changu, it is not cheap. Mu investinga mu bintu ebitagasa. If there is anything today nga tu celebrating a Bobi Wine, I want us all fenna buli omu ng'otudde awo otandika okirowoozaako gambe nti naye ono omusajja gwe tu celebrating olunaku lwaleero kiki muyigirako. Yes, he has influenced us to want to involve ourselves in the politics of our country. That is, you know what I mean? There is nothing equal to that. But again, just look at his personal life. Look at his personal life. Wakisagende. Oyine ebintu byogenda okuyiga, oyine ebintu byogenda okujjawo mu personal life ya Bobi Wine. Bintu bingi. It is not too late, banna Uganda. Togamba nti nze bannange guno omuze ngukoledde emyaka 10, emyaka 2. It is not too late. Waliwo ebintu byokola nga bye bikusibye emabega, sitawali akuloga. But the choices you're making every day. Oyina akasente ko, ofuna akasente ke katono, naye nga sente ozimalira mu bakazi eno, noli, obikula skati ku skati. Let me tell you, okwebaka n'abantu ono noli, buli muntu omujjeko spirits za njawulo, gwe yezze emabega. So, I don't know, but I felt like saying it. Muna nsonyiwa, kansirete mugamba nti nfudde kumulama, sifudde kumulamwa. Nkyali ku birthday ya Mr. President, baddewo olunaku lwaleero, ekyagenda maaso. But I wanted us to talk. I don't know, but I felt like saying it. As we celebrate Bobi Wine, yeah? As we celebrate the person of Bobi Wine, olunaku lwaleero, njagala buli munna Uganda ali eyo. Okay? Nga tu celebrating amazalibwa gono omwami. Otulawo ogambe nti naye nze muyigiddeko ki. Kubanga Bobi Wine ye muntu omu kwabo
mu ggwanga lyaffe Uganda ng'omuyigirako mu buli kimu. Omuyigirako business, omuyigirako amaka kintu kikulu. Tewali muntu yenna munna Uganda oba African oba just a human being. Okay? Nga tojja kwagala kukola family. But be careful who you choose to marry. But again, be ready to marry. But again, be faithful to the partner you have. Abamu kuffe bikyatusibye emabega. Kuzunga toterera, but tewali akuloga. It is the choices you're making in life. Just check yourself. Weekebera ogambe nti naye mwana obulamu bwange mbutambuza ntya. The life I'm talking about is the life you have when no one is watching. The choices you're making when no one is watching. Even on your phone. Kuliko abantu kumwengo okola message muno ogiwereza abantu 10. Gwali mukwerimba, or you're wasting your time, you're wasting your years. You should be investing, or mulimu gukuwa obusente butono gwe yandibadde agamba nti let me invest in muntu wange gwe nafuna twetegera, let us invest and make a business. Nakigudde omwaka 10 oli omwaka 2 ono gwogulidde ekikomando oli gwokoledde kino kwegamba ku busiru bwo kwotudde. Naye nga naawe ogamba Bobi Wine omwagala. Bobi Wine kiki omwagalako? Bobi Wine kiki omuyigirako? Gwolowooza singa yali mwenzi. Tulira abayimbi banne abadde mu ssaga z'abakyala bali luddawa. Tetugenda wala. Tunuulira abayimbi. Tunuulira abayimbi abali ne Bobi Wine nga baasituka naye. Right? Nga babadde mu bakyala mu mbozi z'abakyala mbuulira abameka abalinga Bobi Wine. Bamekanga sente z'abagwako nga baali bafunyeko ku sente. Naye ne babeera mu kulaaya mu bimaama ne babeera ne boonoona emyanka gyabwe tewali. Mbabuulira mazima. So olunaku lwaliro if we are celebrating Bobi Wine, njagala ombulire why you're celebrating him. To influence nze fenna mu politics, yes. But Bobi Wine bingi by'osobola okumuyigirako. Bobi Wine bingi by'osobola okumuyigirako ng'oggyeko politics. Politics ya driving eggwanga lyaffe Uganda. Twebaza Katonda nti Bobi Wine yajja. Nange Lucia katesaazi osobo njogera nammwe mumanyidde kuki politics. Okay? Katonda ku lwaleero zino eddakiika zendimu. Tusooke tuteeke politics ebbali. Tutunulire Bobi Wine the person. Bobi Wine the musician. Okay? Tutunulire Bobi Wine omubanda wa Kabaka. Look at the humility. Nkugambye nti bw'oba onoonya omuntu, somebody to influence you, look no further than Bobi Wine. Bobi Wine ye musajja ali omanyi kye bayita humility. Omusajja yeetowaza, omusajja agonda. He knows when to show humility. Bobi Wine, musajja amanyi business, investment, finances. Bobi Wine, banange simanyi kyakubagamba, but me? There is nobody that I look up to in my country, Uganda, as I look at Bobi Wine. Ate n'abantu abalaba boyinza ogamba nti obeegomba. Bw'ona ababuuza nti ani gwe weegomba. Walayi bajja kugamba Bobi Wine. Nze mwami Jebbi. Oyo mwami Jebbi mulaba. Oyo musajja ayagala okukola. Nze the last year yajja waneno. Nengendo musinkana. Naye nali mubuuza who are the people who inspire you. Walayi yagamba nti Bobi Wine. Bobi Wine ye muntu gw'osobola okulabirako mu aspects nyingi mu bulamu. Mu byonna bw'okyuka bw'oti kutya Katonda, oyo omusajja alina obukakamu mwetowaze atya Katonda. Musajja ayiga. Musajja abuulirirwa. Musajja amanyi ddi we weetowaza asaamu abantu ekitiibwa. Bobi Wine. Naye mwe. So if you need inspiration, bw'oba ogamba nti you're looking for people to inspire you, look no further. Just look at Bobi Wine.
ojja kumwegomba tunulira just bulamu bwe okuva mu giri emyaka gyedda otunulire ne bayimbi banne babadde nabo abazza ne babeerawo gwolowooza lwaki ye yatuusaawo waali mpaka kati nga he's still standing gwolowooza lwaki it is the choices in life okusalawo kwokola kukwa-affectinga whether oyagala oba toyagala. The choices you make when no one is watching will come back and haunt you and the whole world will know. Okusalawo kwokola nga tewali alaba. One day it will come back and haunt you. Yada tewali ali alaba, but time will come and the whole world will know the choice you made then. Okay? So, I'm saying all this to say, nga tu celebrating a Mr. President olunaku lwa leero. Tubeeko bye tumuyigirako. It's never too late. It is never too late. There are things that we can try to emulate. Waliwo ebintu bye tusobola okukyusa ne tugamba naye mwana. Wano nga tekingasa, kino nga tekingasa. Guno muzengu kola, naye nga tegungasa, tegunyongerako. Gundwaza. Gundetedde okuluzinga emikwano waliwo emize gye mikola. You lose important people in your lives olw'omuze ogwo gwokola nga gwogumanyi ogukola era nga okimanyi bulungi nnyo nti ogwo omuze gwokola gulina abantu bangi abafudde mu bulamu bwo ng'okimanyi bulungi nnyo nti ono omuntu yali anjagala n'obulamu bwange bwonna naye olw'omuze gwange guno eno. Hello ntuyo muneerero nsazeewo okubuulirira abantu bawano as we celebrate Bobi Wine, you know. So waliwo ebintu by'ogenda otunula ogambe nti obulamu bwange bwali butambula bulungi n'entandika guno omuze nafiirwa gundi ne gundi ne gundi naye abo abantu baali mikwano gyange nga banjagala. So as we celebrate the person of Bobi Wine, let's not just celebrate just to celebrating. Kubanga njagala omanye why you're celebrating. Celebrating, yes. Why? Ntatuzukusiza mu politics, okay? What else? What about the Bobi Wine before politics? Chengamba anene olusi nti abamu kumwe Bobi Wine mumubuukidde mu politics, but woba omanyi Bobi Wine before politics bingi by'osobola okumuyigirako. Olunaku lwa leero dda mu kasengeko wekka wotandika okwebuulirira ebintu ebimu. My dear sister gwandaba, my dear brother gwandaba. That is how we're going to change. Even with the new government, naye ng'okyayina emizeegye gye gikusibye. Even if a new government comes, ng'okyesibyeko egyo emizeegyo gye gikusibye. I'm telling you, teri mulala. Teri, sisengaawo, si jjajjaawo. Egyo emize gy'okola gye gikusibye. Oza siina ssente, naye nga n'akasente akatono k'ofunawo, okamalira mu bakazi. Oza sina sente webaka noli buli omuntu gwebaka naye omujjako spirits ze buli omu ayina ebintu ebimutambulirako. You're tapping into this spirit and the other spirit and from this energy to the other energy. How are you going to grow then? Naye nga ate Bobi Wine gwogamba nti omwegomba, he married young n'afuna mukyala we ne batandika okukola. Mbuba muloga bwavu. Mune bavana ne bagamba nti bandoga bwavu. Naye nga the choices you're making in life. The choices bannange nze kambabulire banna Uganda waliwo oludulusi lw'okoowa. Oba kitegera Peace agambye faithful to his wife. Yes, Bobi Wine ku myanka gye emito gye abala bali bakyakala bakola ki bali obulamu bakola ki yawasa mukyala we. Ne batandika business zaabwe bakuze paka kati bazadde abaana baabwe. Essaawa zino omwami gwe celebrating because yakola okusalawo choices. Okitegedde? Yakola okusalawo choices. He made better choices in his life. Naye gwe waza kimu nze Bobi Wine kwe siva naye olina emize egikusibye gwe kennyini. The choices you're making in life, darling, you're the reason why you're in that situation. Some of you. So as we celebrate Bobi Wine,
I want us to sit back for a second and then Sheila account yo yabadde ki? Simanyi osobola okujja waggulu. Sheila agambye account yo yabadde ki Sheila? Munsonyiwe era onfuuse Senga Ruth, but I wanted to say it. Sheila account yo eridudda wa? But I think I nsigadde ndi teacher. Siri Senga but just njagadde kukiyisaawo ekyo fena tukitegeere. Zavi afiirawo neka we hate you so much. Takavaawo Ogenda ku mulango wa bakama baffe omulemu. Kubanga okikubye mpaka naye nga webale kweza kulikayo gy'obadde eyo mu hibernation y'obulwadde. Mukama mulungi akukomeza okulayini otuweereze bannayuganda. Kirungi nnyo as we celebrate the mazaalibwa ga mukwano gwaffe muganda waffe president waffe obyogedde ebisinga byonna obyogedde. That's a great thing. Nja kudivertinga katono kubanga I don't have anyways nze namulabanga ku TV ku music ne musinkano mundi gumu nga nakajja wano wendi nga ze tuyimbiramu nga va US. I think it was honeymoon nga bali US. Mukyala yamuleka US na crossing najja wano atuwamu mundi gwange wasooka omulaba mu buntu oguzeeko nga muyise wano jjo namusinkana namuleeta wano netujja netumeetinga nga nkulembeze gyemirundi ebiri mu buntu emusinkanye naye nga is a great man, is a great example to the world, and he is the person to make a great leader as an example. Correct. Yes, divert away from that a little bit. Manyi ababadde wano bonna baffe njagala bantu baffe kubanga abantu bali abasaidi eri tebasobola kujja nga oli mumuwaana mu ebyo bajja nga bawulize political part of it. Manyi abaliwo kakati benjagala okusooka okuwa message eno nsooka okulisaayo bonna ababadde ku European Parliament comments nzirabye twatandika luli okubeera nabo nga tebalina ku mulamwa gwaffe nga bakyali ku mulamwa gwa nsi ndala baze batambula around the world bakoona nsi ku nsi mpaka eggulo lwe batuuse ku yaffe ne bagyogerako. Then today ne bagyogerako in details. I think they are coming to make a vote. Bwe bakomawo bagenda kola vote. Nebaza nnyo okusookera ddala kansooke nebaze abaana mwenna bali ku ground naddala abatambula n'omukulembeze waffe mu byonna byayise mu campaign trail. Ne mubeera bagumiikiriza era ne muwuliza okubuulirira kwe temubeera ba rioters, mubeere peaceful resistors. Rioters kyali kitutwala mu stage endala ne bino bye muwulira temwandibirabye. Omukulembeze bino abimanyi yaba abirengera what could happen and the international committee yagala ki if you are contesting as a democrat oba omuntu atambulira mu democracy ebintu byotambulira mu bifaanana bitya bina kubeera bitya yabirengera kyavanga abalabula buli lunaku nabagamba no don't be rioters, temubaddiza temukola kino mbeere peaceful era nagumiikiriza nabeera mugumiikiriza byebimu bye mujja okubalaba nga bigenda bitambula okulaba nga mulaba obuwagizi bw'abantu bonna. Teri ayagala muntu mulalu oba muntu akola bintu bibi bityoboola oba bitemu bya butemu era bakola ebyobutemu bamaliriza basigadde bokka mu bbanga. So kyova olaba nti yabakomangako naye mwebale nnyo abaana home ground people. Thank you, big up. Bwe mba nvuddeeyo nja kwebaza abantu bwenna bwangera mu diaspora, especially those who are participating, not those are keeping quiet, hiding in their bedrooms and at their workplace. Nengamba abo participants abakyenyigiddemu okubaako kyonna kyokola ne bwoba kale ng'obadde osirise naye nga osupportinga struggle mu ngeri emu ng'owaayokko kantu oyamba ku bantu abasibe oyamba ku struggle kutambula oyamba ku abo abasitula eddoboozi bonna abo mbeebaza naye okusingira ddala kanneebaza abo abawaddeyo obudde bwabwe. First of all, those people who come on the street. Secondly, abo abantu aba demonstrating online nga bali undercover babikolera online
abo bakola omulimu gw'amaanyi abatukirira office to office ate ne bateekayo ne protest ezo online ezo ze tutera okukola ezisinga okubeera perfect era ezisinzira okubaamu ebyo musinga okulaba ebifaananako ng'ebyo apart from them observing right directly from the ground bafuna bitono naye ate ebisinga tubibanyonyolera mu buwandiike nga tubibaweereza ku mmeeza zaabwe nga tubatuukirira abo mbeebaza nnyo kyensusso bakama bange bonna abakulira diaspora bonna abakulembeze betutwala betubeera mu diaspora twetaaga okuba uploadinga bwewaawo abo ku ground si ba ku ground nti baffe abakyogera nti mwabe Bulaaya mukola ki mujje wano ku ground si baffe abo aboogera batutema baffe babeera basaidi eri kubanga bo bagezaako okumalamu abantu amaanyi n'okubalaga nti temulina kye muli abo temubawa matu kiki tuyinza okuzzaako nga tuwulira ebigambo ebitambula nga bifaananako bwe biti mwenna kyenjagala kye kino kyenjagala tukole tulemezeemu nga bwe natandika lulinga akalulu kabamazeemu amaanyi ne ntandika obbagamba nti kati kyekiseera ekyokulwana obwezizingirire kubanga bwe musirika muba muluuzinze kati buno obudde bwe bw'okulwanira ddala n'okusinga wali olwaniddeko ddala kubanga these people are energized by your actions bazibwamu amaanyi ku bye musinga okukola bye muzzaako bye mukola bwe muzikiza akataala temubawa maanyi kukola kye balina kukola kubanga baba tebalina power ebaleeta mmwe mubawa power eyogera ebyo bye boogera n'okuteeka kyonna kye bagenda okuteeka ku musajja oyo n'abantu be bonna okubakolako so twongeremu amaanyi abadde ku layini mbalabye mukoze comments zibadde nnungi nnyo naye njagala bw'oba oyogera kubanga abamu babadde bakola comment nga awabuwi comment nga naye tataddeeko nti Uganda akagambo Uganda tukeerabira era bwe kaba kaze Uganda ne ka flag akateekeko kalabisa mangu kubanga oliayinza butasoma kigambo naye walegira flag amanya this comment comes from Uganda ate oteekeko hashtag oyinza okuteekako hashtag Uganda is bleeding hashtag silent genocide hashtag bingi by'oyinza okuteeka buli okola ka hashtag ako without space woba wankamaliza okuwandika ekigambo ekisooka onyiga hashtag yebeera nga full stop then oteekeko ekigambo ekisembayo oba free Uganda Museveni must go biki ebigambo ng'ebyo human rights violations in Uganda hashtag Museveni and his regime must go ebigambo bingi mbalabye nga muteekako tubadde tukola omulimu munene nnyo eyo mbalengedde mwebale nnyo linda bayita banaye mujje eri abamu nga balemera ku zino live online nga eri ate wali kye balina kati okupushingakokko kubanga ebigambo ebyo nga bwe mubipushinga bwe biyitirira obungi bibeera visible birabika bibeera noticed ne bigenda ne ku mikutu emirala ne AI ebipiikinga nani era oli bwagenda ku gundi nga abadde alina kintu kyagenda okuwandika asangayo ebigambo ebyo nga biri mu mulamwa gwe gumu ogufaanana ng'ogwo so mubeereeko abantu abo mbagoberere nze ngobera emikutu egyo mingi nnyo ejya wano njiriko era am following nteekako ka follow ne mba following naye olaba ddi lwe bazze n'owuliriza ebintu n'otegeera geopolitics bwa playing ne international politics oyo bwali n'otegeera bwe bitambula then and you have your contribution ng'eri informed mubeereeyo mubeere nga temugizikiza abali outside of the country waliwo naddala abali mu diaspora tulina ekiwandiiko kyetukozesa online bw'obeera ng'oli wankyukakyuka ojja kutuukirira bakama abo bajja kikuwa you just need to okuteekako introduction yo manyago biki wawooli then okisindike mu either parliament yammwe wosinziira MP akutwala mu kitundu wooli omubuulire ebigenda mu maaso kubanga kiri put on your name and signature and forward it to the authorities. Ebyo bintu ebyo biri perfect nnyo era bikoze omulimu munene and we are still doing it. We are not sleeping. Tetugenda kutuula until nga tufunye results eziri very very positive. Babali e Uganda tubasaba nnyo okutulaga clips oba ebifaananyi ebikolerwa dictator ebikolerwa government ya dictator kutulugunya okukwatibwa biki byonna mu bituwe naddala abasobola okukala link nga erimu ebintu ebyo bingi link bwe mugituwa tujja atachinga mu baluwa ezo negenderako abasajja abo ne bagira ne bakilikingako ne balaba buli kimu kati olabe nga mentioning oyo gwe batta they gave that one as an example but they have so many babamanyi ne bawaddawo yonga example
kulya budde bw'abantu balala kuwuliza muntu omu yekka neyanza nnyo neyanzeege akembadde njagala kuyisaawo njagala twongeremu eddoboozi bannaye temutuula buli kyosobola kikole. I thank you so much. Let me keep quiet for now. NUP West, thank you so much. Olw'ebigambo ebyo kansubule bwe mbadde mu kachai mubadde mukyawuliziganya si bwe guli ye babadde bakuwulira. Thank you so much. Abantu abali mu diaspora, I want to implore us, but also one, kamba kubireko mugalo. Thank you so much. Olwebyo byonna byemukola. Abantu abali ekyaddondo, your camera is your gun. Mulabisa, recordinga videos ezo. Abantu ne bazipostinga ne bazongerayo mu kuzipostinga munange. Ate abantu abali mu diaspora, abali mu nsi eziri democratic ne bagenda ne bakola protests no munange. Messages nezeyongerayo ddala nga bwe twogerera munange. European Union okuvona ku regular, they are discussing Uganda post-elections. So, munange, omulimu gogwe aliko online, oba gwe atali mu gwanga. Don't feel any less of a Ugandan kubanga era whatever you're doing is importantest. So when abadde batekanga you protest in the different democratic countries like Europe, in different countries in the European countries and Canada and the US, different states mwena tubebaza naffe abalanga mu nsi ze tuli teziri democratic but still nga tekyatulobera ne tugamba nti tujja kujjanga waneno tukole live tuzemu bannayuganda banaffe amaanyi atempo zino kubagamba nti temupowa. Big up on yourselves, mwebale buli omu contribution jakola. Sheila, talk to us mama. Hi, darling. How are you? I'm okay, how are you? Naye tokyanjagala simanyi lwaki oyagala nkaabe nembeera nga siriwo ebbanga lino lyonna yadde ka WhatsApp message Ruth. Hey. Sheila nange sibadde online. Nasemba okubeera online last week oba ku lwokumeka benalwala nembivaako. Obadde mulwadde? Leero nasemba okukola live ku lwakusatu I think. Oba lwakusatu oba lwakuna. Ku lwakuna nakola live but it was brief. Banange saakimanya mwana gwe kaakawunti nga bakajjayo nanoonya akawunti nga sigiraba bagitwala bagenda okuddamu okunoonya nga bandeetera akawunti bandi wadde ka akawunti warning. Jjukira we mabega. Yes dear. Thanks. Jjukira we mabega baatugamba. No one showered me. Oh, thank you. I was showering down and you did, and no one showered me. Okay, close my door. Jukira we mabega baatugamba ne batugamba tuddemu tupostinga video, tulipostinga video ezo ezaalimu ezo abaana ze baakwata ezo ez'okutulugunya nga tutandika kupostinga video. Maama akaunti yange yamalayo ennaku 3. Jukira nali naakava mu mugundi nali mu shadow ban na yali akanvaako nga akaunti tetambula emala okuddawo ennaku 3 ne bagibaaninga kati eno mpya nyina bafollow oba 10 I was so following. But gezaako protecting account yo. Kirala bw'oteeka yo videos n'olabanga TikTok ekiganye immediately gijjeeyo. What are your videos by the way? Nga sigamba nti bagiroopye but TikTok yennyini ng'egijjayo. Nze bwe nteekayo video n'endabanga emazeeyo eddakiika namba oba ey'okubiri oba ey'okusatu oba eddakiika 5 nga baanaga nti wali yagirabye mukwano mmanyirawo wano giwunye immediately jijayo nenga ba comrade mwe nabali oko ono Sheila official nkakasa mumumanyi account ye bagitwala but muzoganyi mu following bya postinga munange bya magezi. Hello honorable Vuni mugamba kinayenga bana Uganda naye bannange ku bizibu bya ninaze nze nyamba America atu mu commenting ne ngamba bakati mbadde muki nsomye comment ne ngamba linda kubanza alabyo obubi